Dear parents and students of grade 10 and 12, now I would like to share some of the research based study techniques to get more marks in public examination. The basic first foremost thing is planning. All the grade 10 and 12 students must have a proper regular study schedule. It should be placed in the place where they are studying at home, which means right from morning till evening. Apart from school hours, what is their regular schedule to complete the task? How many hours they are allotting to study a particular subject? Regular study timetable is the first and foremost thing. The psychologists suggest that if they make a proper plan and paste it in a place where they are able to see the plan, then students will be automatically motivated to execute it. So parents, please see to that your children are regularly doing the work what they have planned. So preparing a study timetable and following the same will give good results. Second thing, when the child is studying a particular subject, a child need not to study the same subject for more than 30 minutes or maximum 1 hour. They should change over the subjects. Mixing of subjects will give them interest in studying, which has to be followed. The next step is study groups. When students are explaining what they have learned to their peer groups, to their friends, it will give them more clarity. Today there was a news in Chhattisgarh, 23-year-old girl, she has successfully cleared 19 government examinations, and she has given the reasons. It was possible only because she was able to discuss whatever she has learned, and she was able to teach the subjects right from schooling to her friends all the time. This gave her a massive success. So sharing the information with a peer group will give lot of inputs and lot of understanding. And fourth one is remember and recall. When they are studying a particular subject, particular topic, they should recall it then and there in a spaced repetition. Some minimum space, minimum time gap is required where they need to practice it until they learn it completely. They should be able to retrieve the information without any problem, without any hurdles. So this learning becomes very clear and very meaningful. So planning the study timetable and mixing of the subjects and sharing the knowledge with the peer groups and regularly doing the work, all this will give them a massive success. Moreover, when the child is studying a particular subject, concept mapping, this is a recent technique what the psychologists suggest. When they read a particular topic, they should be able to frame a concept map based on which they have to plan their studies. The last and very important step is quiz yourself, which means whatever the children are learning, the children need to answer all the objective type questions based on the particular topic. Instead of going for descriptive answers, more and more solving the problems or objective based question on the topic which they have studied will give them more clarity. So self questioning, asking quiz will give them more concentration and more improvement and more development in their academics. So these are the basic tips which I would like to summarize again in Tamil. முதல்ல கரெக்டாக ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கணும். சப்ஜெக்டை மாற்றி மாற்றி படிக்கணும். ஒரே சப்ஜெக்டை கண்டினியூஸாக படித்தா போர் அடிச்சிடும். படித்ததை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவங்க சொல்லி பார்க்கணும், ஷேர் பண்ணி பார்க்கணும். கான்செப்ட் மேப்பிங் கரெக்டாக இருக்கணும். படித்ததை திருப்பி திருப்பி சொல்லி ஞாபகப்படுத்தி படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ரெகுலராக சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணால் ரைட் ஃப்ரம் த டே ஒன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒழுங்காக பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே சாத்தியமாகும். ஸோ படிக்கிறத பிடிச்சி படிக்கணும், ரசித்து படிக்கணும், நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும்.
படிக்கும்போது துணைக்கு மொபைல் ஃபோனோ, இன்டர்நெட்டோ, கம்ப்யூட்டரோ, டிவியோ, இந்த நண்பர்கள் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தனியாக கான்சன்ட்ரேஷனாக படித்தா மட்டும்தான் மார்க் வாங்க முடியும். ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே வி குட் சி தட் மார்க் வரல அப்படின்னா வராது. எஃபர்ட்டை கரெக்டாக போடணும், சிஸ்டமேட்டிக்காக போடணும். அதனால தான் படின்னு சொல்லாமல் எப்படி படின்னு சொல்லித்தரோம். இது எல்லாமே ரிசர்ச்சில் சைக்காலஜிஸ்ட் தே ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆல் த மெத்தட்ஸ் டு ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் இட் ஃப்ரம் த day one. Wish you all the best, get good marks and go ahead in your life. Thank you.